Okay. So, I'm back po. So, a set, a collection of distinct objects. So, it is usually represented by capital letters, separated by commas. Okay, nakaseparate po yung set natin. So, the object that belong in a set are the elements or members of the set. So, inside the set po, student, or inside the braces, we have the elements. Unsay tawag ani? Kaning inside the set? What do you call that one po? Elements. Elements. Yes, very good. Elements. So, it can be represented by listings its element between braces. So, inside the elements, maglalagay tayo ng braces. So, this is the braces po. Nakita niyo? Kani? Yes, Yes. sir. So, this is our element inside the set. Okay, so magbutang tayo og braces. Kaya nga naman, kung di ka magbutang braces, dili na siya matawag og set. Okay, so this is the example of brace. Kana. Braces. So, pag kani, ayaw pagbutang nga niya kay bracket po yan, hindi yan braces. Okay, parentheses, nga ni ang parentheses. Naka-remember pa ba ang tanan? Yes, sir. Yes, very good. Okay. So, the set is said to be well-defined if the elements in a set are specifically listed. Okay, if you are done putting the elements or write the elements, kanina nakabutang kay elements and separated by commas and the braces, so it means a set is to be well-defined po. So, after that, naka-well-defined yung set natin. Okay? Okay na po ito, students? Yes, sir. Yes. Okay, the notation. So, if S is a set, the notation. X, element, okay, kaning E, gani ka na. Mura siya Greek or baka na eh. So, pasabot na, element po yan. X, element of set, means that X is an element of S. So, it means, yung X po natin is element of S. Okay? Yung X po natin, element of S or the set. Yes. So, X is not element. So, kung meron siyang slant line, naka-slant line po siya, so that means is not an element of set. Okay? Got it po? So, pasabot, Yes. hindi daw siya element ng S or the set. Kung tahay natin element ito, kaprahan eh. Set of plane figures po. So, magbutang kag mga 3D figures. So, pasabot, X is not an element of a set. So, nga naman, plane figures. So, pasabot, 2-dimensional po yan. So, kung magbutang kag 3D, kaparaan ng mga cube, mga rectangle, mga rectangular prism. So, naka 3-dimensional po yan. So, kana siya, pasabot na, X is not an element of a set. Got it po? Yes, okay. Kung nahay naatay set dra, example lang ha, kung naatay set dra nga the set of all girls and boys. So, sabot girls and boys. Nya gisabgulan nimo siya og mga dog, cat, so pasabot dili siya element sa set. Kaya nga naman ang set dito girls and boys lang. So, yan lang po. Okay? So, a variation of notation is used to describe a very large set. So, meron po tayong 1, 2, 3, okay, dot, 100. Okay? Refer to set of all integers from 1 to 100. So, pasabot, mga integers na positive and negative integers. So, pasabot, positive integers lang po ito. Okay, bantayin yung student na pag nakalagay po siya ng 3 dot, then comma, so it means, continue ang ihang counting, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hangtod sa 100. 100 na po na siya taman. Dili na siya pwede ma-101. Got it po? From 1 to 100 lang po. Okay na? Yes, sir. Okay, sir. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, dot. Tulo lang ka dot, hadi pud ka pwede mag-upat. So, tulo lang ka dot. Refer to set of all positive integers. So, pasabot, nag-refer siya sa all positive integers. Sir, unsa man ang mga positive integers? Kasi positive integers ba, kung magbutang kag number line po ito. So, meron tayong origin nga 0, 1,
to Neg- 3 to positive infinity. Kanang positive infinity, positive integers hangtod sa quadrillion, trillion, unsa pa na nga number, basta positive lang. So it means po, yung tatlong dot is called an ellipsis. Okay, kaning tulo ka dot, unsa tawag saya? Student, what do you call it? Ellipsis. Ellipsis. And is read and so forth. Okay, di ba maka-remember mo kanang mo ingon yung teacher sa una nga. 1 2 3 and so forth. Di ba? And so on and so forth. So it means naka-ellipsis siya. So pasabot ana naga-continue ang ihang counting. So walay ending, continue. Sana all walay ending. Okay, continue siya. Get it po? Pag naka-ellipsis, nakatulo ka dot. Pag nanay kama, pak ellipsis, kama, kung tahay, asa ka gusto mag-end, tay 1, 2, 3, asa ka gusto mag-end, 1,000. Okay, so 1,000 ka gusto mag-end, 1, 2, 3, tulo ka tuldok, kama, 1,000. Okay? Okay na ba? Okay na po, students? Okay na, sir. Okay. So, using the set roster notation po, okay, so it means, pag set roster notation, kung makaremember pa mo, ang set roster notation po, a set may be specified using the set roster notation by writing all elements between braces po. So, kung magsulat kag elements between the braces, ang tawag sa iya, set roster notation. So, this is the example of set roster notation. So, meron siyang elements between the braces po. Okay, nasabtan? Kanay. Ang tawag sa iya, set roster notation. Okay. Okay na? Okay, sir. Okay, so kani ang tawagan set A 1 2 3, set B 3 1 2, set 1 1, set C 1 1 2 2 3 3 3. So ang tawagan sila, matawag nimo sila og roster notation. Ngano man involves the elements between the braces po by writing all elements between braces. So ang tawag sa iya set roster notation. Okay na po ba? Nasabtan si set roster notation? Okay, sir. Yes, okay. So, meron po tayong set dito. Set A, set B, and set C. Set A, we have 1, 2, 3. Set B, 3, 1, 2. Set C, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. What are the element of A? Set A, ha? Okay, A. Set B, and set C. How are set A, set B, and set C related po? So, A, B, C have exactly the same three elements. Okay. Unsa man nilang elements ni set A, set B, and set C, students? What are those elements po? 1, 2, 3, sir. 1, Yes. 2, 3. So, 1, 2, 3 lang. Di lang ka pwede maingon nga. 1, 2, 3, 3, 1, 2. Okay. Siyempre, ayang manguta naman. Unsa ilang common nga elements. So, dapat, kaisa lang ka magbutang. Kung magbutang, antay, manguta na siya, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. So, manguta na siya, unsa ang ilang element, na set A, set B, and set C, 1, 2, 3 lang po. So, kaisa lang isulat si element. Bawal na siya i-repeat. Okay, got it po? Got it, Yes. sir. Okay, so therefore, set A, set B, set C are simply represented in different ways. So, yan lang po. Okay, so example. So, is element 0 equal to 0? True or false? No, sir. Ngano man? No, sir. Nganong no man? Dapat Okay. ang conman, sir, kay is 0 equals to 1. Yes, 0 is equal to 1. Ngano man? Kaya itong element 3A, wala na siya nagpasabot nga. 0 siya ang iyang element. Element kaning sa sulod sa braces sa set. Wala na siya nagpasabot nga. Wala na siya sulod. Na siya sulod, pero ang iyang sulod, 0. So, na siya element nga 1. Equal to 0. So, pasabot, yang 3A manggod kay 0 daw ang iyang pasabot kay 0 ba daw ang iyang element. So, dili. 0. 1 ang iyang element. So, element 0 is not equal to 0 because element 0 is a set with one element. O, di ba? Na siya one element, namely 0. So, naka-name lang siya sa 0, pero na siya sulod. It's just the symbol that represent the number 0. Okay na po ba? Sabtan dire. Okay na ne? Okay, sir. Okay na ne. Okay na yan. Next, using the set roster notation. Okay, so a set may be specified
using the set roster notation by writing all elements between the braces. Okay, example. How many elements are in the set? 1 and sir. 1. How many elements? 1, sir. 1, sir. Okay, so... Ay, 2. Ha? 1, sir. 1. How many? How many ba niya pangitan? 2, sir. 2 elements, sir. Yes, how Two many na? elements, Pila sir. daw kabok ayang element. So, pasabot, 2, sir. 2. Unsay name niya? Name na element. We have 1, di ba? 1 and 1. Yes. Duha ang iyahang element. How many? So, okay, so 1 din na. Duha ang iyang element, but ang iyang sulod ria, however, yung sulod ria is 1 lang. 1. 1 ang iyang name. Pero ang iyang element, duha. Okay? Okay, and 1 and the set whose element is 1. Okay, nasabtan eh? Yes, sir. Yes. Kung to ang nakasulod sa isa ka braces, sir. Pag 2, pila ka buka yung element? Pag 2. 1 and 2. Duha. Duha, Duha, yapon. sir. Yes. Nga iyang name, 1 of 2. Ang iyang, 1 yes. po ng yung, ano, Ang iyang name, 1 and 2. yes. Okay. How about 1 and 5? Tay, example lang, 1 and 5. How many elements po? 2, sir. 2 ra yapon. Duha, sir. Yes, duha lang. So di na siya pasabot nga 1 2 3 4 5 dili siya. Pwede ra man naara mo si kung magbutang kag pila ka buok set 1 5 7. Tay, example po pag 1 and 5 1 5 7, pila ang iyang element students? 3, sir. Yes, 3 ang iyang element. Yan lang. Sayo na na. Okay, so for each non-negative integer, so example po, so for each non-negative integer, pag non-negative integer, positive or negative? Okay. Non-negative. Positive, sir. Yes, positive. Positive integer po yan. Okay, so z denoted by a positive integer. So let u sub n equals n minus n. So meron tayong universal sub n equals n minus n. So pasabot ana mga non-negative integer kaning n. So mag-substitution tayo dito, mag-substitute ta, mag-replace ta og number. Find the u sub 1, u sub 2, and u sub 0. So u sub 1, okay, meron tayong 1, negative 1. So copy lang po is si negative kay mga non-negative integer po ang atong ibutang. U sub 2, 2, okay, negative 2, u sub 0, 0 minus 0, okay, 0 and 0, okay, we have 0 po. So, kanin si 0, non-negative integer or non-negative integer po si 0 or negative integer po? Non-negative, sir. Okay, non-negative integer. Okay, so paki-take note ani ha kay balik-balikon siya, balik-balikon baya ni siya sa set. Ginabalik-balik ni siya niya malibog namon ka unsa ning n, unsa ning w, unsa ning z, unsa ning q, unsa ning q prime, si r and si c. So paki-take note ani students. Pag set n 1 2 3, so it means the set of natural numbers. So pag si natural numbers asa mag-start? Kay 1, 1. 2, and so on, so forth po, and so forth. So pasabot, continue siya. How about si whole numbers? Saan po mag-start? 0, sir. 0. Set of whole numbers. 0, 1, 2, 3, ellipses, and so forth. Yan, di ba? How about si Z? Asa siya mag-start? Negative 3. Negative 3, sir. Negative integers siya magsugod. Dili siya negative 3. Negative integers. Okay? Pag Z ganiha, the set of integers baya siya. Tawa, basahin niyo. The set of integers. So, negative integers to positive integers po yan. Galit po? Yes, sir. Okay, kung usa tong sulod sa number line, mo to, ma-negative, ma-positive, yan po ang the set of integers. Okay. Next, pag makita mo set Q, so pasabot, the set of rational numbers, terminating or repeating decimals. Yan po ang
the set of rational numbers. So, nakabutang siya set Q. Okay? So, next, we have the Q prime. So, pag Q prime, kaning nice, nganong Q kaning prime, sorry. So, kaning kana. Pag Q prime gani student, so it means the set of irrational numbers. So, example ni irrational numbers gani, kay katong mga square root of 2, square root of 3. So, yan po ang irrational numbers. Okay? Next, the R. Kani ginabalik biya ni si R. Kana magkuan ka og mga algebra, mga set, the set interval notation. So, ginagamit ni si R. Okay, so the set of real numbers. Pag si R, set of real numbers. Pag it means po, involves si integer, irrational, rational, whole numbers, si natural numbers, and integers. Yan po. Nasabtan niyo si R. R. Kani. RAR. Yes, sir. Yes, Yes, RAR. sir. Okay, si R. Next, pag C gani, C, na set C, the set of complex number. Pag complex number, so it means po, so wait lang ha. Ayan, ba't kasi ako? Okay, so ilo. So, embak. So, pag set R, sa real numbers, pag set C, complex number. Pag complex number na involved na po si real numbers, then naana siya yung mga rational numbers, irrational, sila pi, Euler number. So, ayun mo kabalakan ni dili man nato ni i-discuss. Basta si complex, mga complex na mga number. Ang iyang tawag set C. Denote siya og C. Next, we have the set builder notation po. Okay? I hope mga naka-remember pa man yung set builder notation. So, we have given R. Unsa itong R gani? What do you call, what is the meaning of R? Set of all real Real numbers. Pag Z, Real numbers. zebra. Complex, sir. Z. I see. Negative. Negative. All Set integers. of all integers. Yes. Ma-positive or ma-negative. Pag Z plus, positive integers. Okay, positive integers. Okay, describe the following sets. So, X, element of real number, such that X is greater than to negative 2, X is less than to negative 5. Okay. Okay, kung ibutang ninyo siya sa ato ang number line, okay, usay pasabutan ng X is greater than to negative 2. Kung meron tayong negative 1, negative 2, X is greater than to negative 2 po. Asa man siya? Kang negative 3 or kang below kang diri asa negative 2 nato padung nang negative 3 or negative 2 padulong diri asa negative 1. Asa man na siya pag X is greater than to negative 2. Padulong sa 1, sir. Negative 1 siya. Okay. Negative 2 to balong sa negative. Okay, so padulong siya kang negative 1. Okay, mungutan ako, kinsa may dakog value sa negative 3 or negative 1? Negative 1. 1, sir. Negative 1. Ay mo kalibog ka na, pag negative 3 gani, negative 4, negative 5, and so on, negative trillion pa na. So dako gyapon nag-value ato ang negative 1, sir. Yes, negative 1. Okay. So, very good. Remember pa dyan yung uban. Okay. So, magbutang ta diri og dark. Kani. Greater than negative 2. Sabot, i-accept na to sa negative 2. Wala siya labot. To negative, x is less than to negative, positive 5. So, it means, asya sa padulong, diri a or diri a? Pasugat, sir. Okay, Totoo, so, sir. pababa siya sa 5. Less than man siya. Pag less than 5, so pasabot, not include yung 5 natin. So, not include po yung negative 2. So, yan.
Yan po ang pagsulat sa using the number line. Okay? X is greater than to negative 2. Kanina, greater than to negative 2. Then, X is less than to negative 5. Nasabtan? Yes, sir. Okay, how about this po? X is element of integer negative 2. X is greater than to negative 2. X is less than to 5. So, yan lang. Kani, positive integer. Unsa man tong positive integer sa between x greater than to negative 2 and x is less than to 5. Unsa man ang iyang positive integer? Can give be po. Tanan sa ubo. Negative 2. Positive integer daw kang gikan kang x greater than to negative 2 then x is less than 5. Unsa less than 5? Unsa man ang iyang 1, 2, unsa 1, 1 2, 3, 4. 2 3 4. Wow, very good. Grabe kanindum pa jud sila. So, the number between the x is greater than to negative 2 and x is less than 5, we have 1, 2, 3, 4. Positive man. Positive yan, ha? Positive integer. Pag naka-negative, so dili na to ibutang si 1, 2, 3, 4. Ato ibutang ra, negative 1, and di po na to ibutang si negative 2, kay not included po. Kinasabtan. Dria. Yes, sir. Yes, sir. Okay? Mag-water, kansa ko ha? Water snack sa siguro ko. Masa na water snack matawag na. Mag-water snack ko. Wait lang ha, kadali Water lang. break. Water break, water snack. Water break, sorry. Okay, wait lang ha. Guys, water break punta guys. Tanduay day. Ayaw na mahubog tagdali. Pamos mo bright ba? Ok. Bright mo ng tanduay. Kung pa-bright dito na, readers, para masipaan ng pulang kabayo. Tuba day, tuba day. Patry. Oo, tuba. Doon. Nice team, tuba tol. Tuba dyan tol, tuba. Tuba dyan tuba. Layo sa sakit pero dol sakit. Oo. Impi. Jin. Open cam daw ba? Mga Open check yung mo. mga BP. One day. Sana mga 1D oy bukan. Butan mo tog. Fuse glue. Is this a fuse glue, guys? Where's the fuse glue? Hello, what's up? balik. Okay, so 15 minutes na lang just taas yung kaya ba? Okay, ano mga good student, ang set manggo, dili mo siya kaya i-discuss og 1 hour mo. Sobra jud tani ba? Okay, mubalik mo gud tani sa iyang definition. Okay. Okay, so ito po yung ndungan ka ninyo? Wala. Sir, choppy sir. po, sir. Okay na. Okay sa ko, sir. Okay, sa inyo. Saka, sir. Okay muna sa inyo ha. Okay. So, this is our number line po. So, meron siyang, okay, merong bangag ang iyang circle. Meron siyang hole ang iyang circle. So, it means, mawala na ang iyang included number. So, dari so bawal na siya. Nga naman, kay, dako daw kang negative 2, then, less than kang 5. Okay, so tama mo. 1, 2, 3, 4. So, muna ang positive integer sa itong x is greater than to negative 2, then x is less than 5. Next, we have the finite. Okay? Nakoy badunggan ba? Finite ang iyang pag-pronounce. Finite na siya, finite. Pag-pronounce. Pinit mo siguro sir. Kamu ate kay finite, sir. Finite sir. Finite or finite? Finite. Finite. Infinite, sir. Infinite daw na, sir. Okay. Okay. So, Ay, finite. infinite. Ang gani.
Okay, so we have as the definition of a finite if the number of elements is countable. Okay? Pag finite number gani, countable po siya. So it means ma-count. Got it po? Got it, sir. We have the examples. Set A Kon, putabang ko pa. and set B. Set A, even numbers less than 10. Okay, you can give me po the even numbers less than 10. Even, sir. 2, 4, 6, 8. Okay, so it means pag even numbers divisible by 2, ma-divide og 2 ang, di ba? Ang even numbers. So 2, 4, 6, 8, 10. Less than 10. Wala ilabot si 10. Okay. 10. Di tamang pataka og bangag. Okay, so 8 lang siya. Days in a week. 7, sir. Ha? 3. 3 days, sir. Days in a week po. The number days in a week. The number of days in a week. 3. 3? Anong 3 nyo ha? 7, sir. 7, okay. Sir. So, pwede lang ibutan ninyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kay countable siya, di ba? Okay. So, Ay, pwede na po. Days in a week, 7. Okay na. Okay. A set is infinite. Okay. If the numbers of elements cannot be counted. Okay. Pag infinite, cannot be counted. Yan lang. Mora na inyo ang keyword, ana. Cannot be counted. Okay, examples. Even numbers greater than 20. So, it means, even numbers greater than 20. So, 22, 24, 24, 26, So on. 28, and so on. so forth, and so forth. Okay. Yan. How about the odd numbers? Diba? Pag odd numbers cannot be divided by 2, diba? Not divisible by 2. So, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7. that, and so forth. Okay. Next. Stars in the sky. Yo. So, cannot be counted siya, di ba? Stars in the sky cannot be counted kay according to the scientist po, exponential po yung stars po natin. Infinite yan. So, pasabot, basta exponential ang stars na, at nagakon pa manggod ba? Naga-multiply pa ang mga stars. It's outside the galaxy. So, pa man ang mga universe dyan. Okay, so infinite po yan. Okay, next. So, we have the equal and equivalent sets. Okay. So, when we say equal set, same elements and same cardinality. Sir, what is cardinality? Okay, cardinality, student, you need to count the number of elements po. I-count lang nimo ang ihang elements. Count the elements. How many elements in 4. set A? 4. 4, sir. Yan ang cardinality ha, na siya murag naka-absolute value siya ba? Okay, pag nga na ganun, na ay duha ka line, din gisulod sa A, cardinality ang tawag sa iha. The cardinality of A, pila ka buok? 4. 4, sir. How about in B? 4, sir. Okay. Okay, 4. Very good. This, same elements po ba? Yes, sir. Yes. Ngano man? Okay, nganong same elements po? Why? para sa sila 4, sir. Yes. Balag Rumble naman ang letter. Yes. Balag Rumble, naka-jumble, sir. naka-rumble pa niyang letters. Same elements po yan. Care, race, so man, Acer, Acer. Okay. So, muna ang tawag siya equal sets. Kahit po? Sir. Okay. The equivalent set, unsa ang ilang kalayan? What is the difference of equal sets and equivalent set? Sa man? Same number of elements Number, sir. and cardinality. But, different elements po. Different ang iyang elements. So, example, set A. A, I, I, O, O. Diba? The vowel. Then set B, 1, 2, 3, 4, 5.
same po ba ang cardinality nila? No, No, sir. sir. Cardinality. Hindi, sir. Yes, sir. Cardinality. Sir. Same. Yes, sir. Di ba? Cardinality of A They have is 5. 5. Cardinality of B. 5. Yes. But, ang ilang difference, however, ilang difference is the elements. A, E, O, U. 1, 2, 3, 4, 5. Muna, equivalent set ang tawag sa iya. Got it po? Sir. Yes, sir. Yes. Mga hard lagi mo eh, ha? Easy. So, pwede na ito ma-answer, pwede na ito ma-conclude na ang cardinality is 1 to 2. Yes, number. Saan lagi? Something na ikon. Okay, yan lang. Pag cardinality, count lang nimo ang iyahang elements, count the elements inside the set. Okay, pag same elements, kung same elements balag naka-jumble lang yung word, basta same lang iyang elements. Pag same elements, same cardinality, equal sets. Same number of cardinality or same number of elements, but different elements, sa tawag siya, equivalent sets. Equivalent. Ano lang. Joint and disjoint sets, so it means the joint sets are set with common elements. So, meron po siyang common elements or intersection po. Okay, what are the common elements of set A and set B? A, Ang R, R kay 4, then sabi kay 5. Common elements. So, A-R-E, sir. E. Say A-R-E-B-E-E. Okay, so, ang tawag siya, disjoint sets. Common elements. Next, the joint set kaya ang tawag siya. Next, we have the disjoint sets. Pag disjoint sets, okay, remember na lang po, no common elements. Okay, common elements ba yung set A and set B dito, students? No, Hindi, sir. sir. Yes, disjoint set. Ano lang? Disjoint sets. Ano na? Conclude din ka. Next, we have the universal set. So, when we say universal set, the set of all elements, we will use the letter U. U ha, kani-kani. Pag universal set, naka-denote siya into U. Into U. U. To denote the universal set. So, we have set A, 1, 2, 3, element of 1, 2, 3 ang set A. Set B, element 3, 4, 5, 5. Then, the universal set U is, what is the universal set? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 4, 5. Pangutanaan eh. Wala. Not, sir. Nganong wala gibalik si 5? Ay, Okay. bawal siya repeated. Say, bawal siya i-repeat og sulat. 5, sir. So, wala siya ibalik. Yes, kaisa lang isulat ang elements. Kaisa lang bawal siya. Pag magduha ka, mali. Hindi na dapat siya balikin. Yes, di na siya balikon. Very good. Hindi siya dapat balik. Kuyaw. Next, Hugot. yes. Napad. The empty set or null set is the set that contains no elements. Okay, no elements pa yung empty set. Empty gani no? Or null set. So, the symbol of an empty set or null set, kani. Kanang na-circle, then na-slant na line, nakaslant nga line, or kani. Braces lang, walay sulod. Is represent the empty set. Sabtan? Yes, sir. Yes. Examples. Days start with letter L. Meron po bang days start with letter L? Na, sir. No, sir. Lunes. 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 Uy, Lunes tayo. Wala, sir. Wala. Wala. Lunes. Okay, so that is the example of an empty set. How about triangles with 4 sides? Wala, sir. No, wala. Wala, sir. Oh, ayaw mo pagdodo. Ay, triangle nga 4 side. When you say triangle, 3 angle and 3 Three side. Okay. Okay na. Next. Napay time. I-discuss mo na ako ng subsets. Yes, sir. Napay. 10, sir. Okay. Discuss ang subsets. Wapugutan dito sa inyong module. Wala pa ta sa inyong module. Okay. Sa ako sin-discuss. If A and B are set,
Okay, set A and B. Ano mo good ganong gi-discuss na ko ang iyang katong iyang basic niya ba kay bali complex na mong kinto nga idea tong sa inyong module. Gi-touch na ko ang iyang kon kay para ma-gets ninyo ba unsa ning set. Kay dili man niyo mataganog importansya ang isa ka topic kung wala ka kasabot dito sa iyang basic. Okay, we have set A and set B are sets. Then A is called a subset. Okay? Subset po yung A, subset to B. A is called a subset of B. So, written, A. So, meron tayong horizontal nga U, nakahigda nga U. Then, line. So, mo ang symbol ni subset ha. A is a subset of B if and only if every element of A, so ang mga element daw ni A is also an element of B. So matawag siyang subset kung ang element ni A kay naa kang B. Gets? Yes, sir. Okay, kani oh. Every element of A is also an element of B. Yan po ang subsets. Next, okay, dalaga niyo. A is a subset of B means that for all element X, if X is element of A, then X is element of B. So, katong mga element na A, naapod kang B. Okay, so the phrases A is contained in B and B contains A are alternative ways of saying that A is a subset of B. Okay, student, meron po tayong A is not a subset of B. Ano man, naka-indicate siya o is not a subset. Means that there is at least one element X such that X is element of A, then X is not element of B. So, pasabot daw na other element sa B na to, wala ito kang E. Wala ito kang A. Okay. Proper subset, so okay. Every subset is a proper subset. Paki-remember lang po. Every subset is a proper subset. Okay. Let set A, so meron tayong set A and set B, be the sets. So, sets po yan. A is a proper subset of B if and only if every element of B, so itong naa daw sa B daw is NB, but there is at least one element of B that is not in A. So, dapat dito daw kang B, naa daw isa ka element is not in A. Naa daw isa ka element dito nga wala dito kang A. A. Okay. A. Okay, meron tayong set A and set B. Ang kang proper subset, naa daw set dito, na isa ka element dito kang set B, nga wala daw kang A. So, pasabot ana, proper subset. Got it po? Yes, sir. Subtan, wala. Yes, Proper sir. subset. Done, sir. Okay. Done. Okay, kanay. Murag naanan na sa inyong module, nabasanan niyo na eh. Wala pa. Wala pa, sir. Wala ba rin magnaan eh. Okay, 7:14 na po. So, student, ako lang siyang i-adjust na ko ang inyong submission sa module. So, will be on Sunday na lang po kay karong Friday mag-discuss ata. Mag-discuss ata kay dili mo ko maka-answer ato kung dili na ko ni pang-discuss kana ordered pair, kana Cartesian products, kani di po ninyo ni masabtan kung gamay naman ito ni discuss. Gamay na lang ni siya. Pag ma-discuss na ako ni man, Okay, share sir. na niya. Sabtan ninyo? Kani libog ba yan eh kung mo kasabot ato? A times B. Ganun na yan na. Sir. Okay, so ato sana i-discuss. Next time po. Nasabtan ninyo wala? Subdone, sir. Okay. So maghatag og attendance sa fill out na lang po.
Sir, di ko ka-fill up, sir.